Hello children, welcome to our part 3 lesson of how to name carbon compounds. So today first of all we will learn about alkanes, alkenes and alkynes. So ee roju manam alkenuలు, alkeenులు and alkynuలు అంటే ఏమిటో ముందుగా తెలుసుకుందాం. So alkanes carbon compounds which we take, there are two types. First one is saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated means the carbon-carbon bond will be only single bond. So if carbon and carbon has only single bond, those are called saturated hydrocarbons. So these are hydrocarbons are two types: saturated, unsaturated. సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు, అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు అంటాం. కాబట్టి సింగిల్ బాండ్ కనుక ఉంటే వీటిని మనం సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అంటాం. మరి అన్సాచురేటెడ్లో మనకి రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చు. ఒకటి కార్బన్కి కార్బన్కి మధ్య డబుల్ బాండ్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ డబుల్ బాండ్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆల్కీన్స్, ఆల్కీన్లు అంటాం. అండ్ ఒకవేళ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే కనుక ఆల్కైన్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఈ సింగిల్ బాండ్ ఉన్న వాటిని ఆల్కేన్స్ అని అంటాం. ఓకే, సో మరి వీటిని మనం ఎలా రాయాలి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. వీటి నేమ్స్ ఎలా రాయాలి అనేది తెలుసుకుంటే మనకి మిగతా నేమ్స్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో ముందుగా మనం సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే ఆల్కేన్లు అంటే కార్బన్ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ చూసుకుందాం. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ కార్బన్, సో valency is 4, so 4 hydrogens, so this is called methane. So one carbon, the word is meth, and this is alkane, that's why it will be methane. Okay, if there are two carbons, so here only one bond is there, so here we have to fill H3, and here also we have to fill H3 because the valence of carbon is 4. Okay, so this is CH3, CH3. So carbons are 2, so we have to take the word eth, and these are alkenes, so that's why it will be ethane. Okay, so next one, if 3 carbons, okay, 3 carbons, how to write? So C, 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 so single bond, single bond. So for this carbons there will be H3, and for this carbon also H3, and this carbon has 2 bonds, this side one and this side one, so it will require only 2 hydrogens, so it will be CH2. Okay, so what is the name of this hydrocarbon? So 3 carbons means we have to take prop, and this is alkane, so that's why we write propane. Okay, so if there are 4 carbons, 1, 2, 3, 4, and all single bonds, so it will be CH3, and it will be CH3, and for this carbon there is required only 2 hydrogens, and this carbon also there is required only 2 hydrogens. So name, so 4 carbons, 1, 2, 3, 4, so but and ane, butane. Okay, so like this, next carbon, if 5 carbons are there, that will be pentane, and if that is 6 carbons, hexane, heptane, octane, like that we can write. Okay, this is about alkanes. And now what about alkenes and alkanes? Okay, right, so alkanes, we take same thing. In alkanes, if one carbon is there, that will not exist, so we take from 2 carbons. If 2 carbons are there, we have to write the word
eth. Okay, so two carbons are there, and these carbons has double bond, and here required two hydrogens, and here also two hydrogens. So word is eth, and this is this carbon has double bond, so that's why it will be alkene. So the word will be ene. So this, the name of this carbon compound is ethene. Okay, and if there are three carbons, so here double bond, so this carbon required only two hydrogens, and here how many hydrogens required for this carbon? So already 1, 2, 3 bonds are there, so only one hydrogen required here, so CH. Okay, this is CH, and for this hydrogen again 3 hydrogens. Okay, now the name, so propene, so this will be propene. Okay, so next one, if there are 4 carbons, how to write? So first of all, 4 carbons, 1, 2, 3, 4, and here double bond, so CH2, and here single bond, so H, and here also single bond, so again H2 and H3. So this will be what? Butene. So the name of this hydrocarbon will be బ్యూట్, బికాజ్ ఆఫ్ దెర్ ఆర్ 4 కార్బన్స్, 4 కార్బన్లు ఉన్నాయి, సో బ్యూట్ అనే వర్డ్ వస్తుంది, అండ్ ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఆల్కీన్ అవుతుంది, సో ఇది బ్యూటీన్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఒకవేళ ఈ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ ఉంటే ఎలా? అప్పుడు మనం కంపల్సరీ ఏ కార్బన్ పైన ఉంది అనేది మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం 1 ఈన్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఏంటి? బ్యూట్ 1 ఈన్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ కార్బన్ పైన డబుల్ బాండ్ అనేది ఉంది కాబట్టి. కానీ కామన్గా మనం దీన్ని బ్యూటీన్ అని పిలవచ్చు, ఎందుకంటే బ్యూటీన్ అంటున్నాము అంటేనే అక్కడ ఫస్ట్ కార్బన్ పైన డబుల్ బాండ్ ఉంది అని అర్థం. ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ కాకూడదా? అవ్వచ్చు, ఇక్కడ కూడా డబుల్ బాండ్ ఉండవచ్చు, అప్పుడు కూడా దీన్ని మనం బ్యూటీన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ పెంటీన్, హెక్సీన్, heptene, octene, and like that. Okay, so now alkynes. Alkynes means it has one triple bond. Okay, so between carbon there will be one triple bond, so then it will be called alkynes. So how to write the names of alkynes? Alkyne la పేర్లు ఎలా రాయాలి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ 2 carbons, so triple bond, so this carbon required only 1 H and this also H, so 2 means eth, and this is alkyne, so that's why ethyne. If 3 carbons are there, so this carbon has triple bond, so only 1 H required, and this carbon not required any carbons because of already there 4 bonds. This carbon contains 1, 2, 3 and 4 bonds. Okay, and what about this carbon? This carbon has only 1 bond, so it requires 3 hydrogens. Okay, so now this will became 3 carbons are there, so prop, and 1 triple bond is there, so this will be ine, propyne. Okay, like this we can write butane, pentane, hexane, heptane, and all. Okay, so these about alkanes, alkenes, and alkynes. Okay, so now yesterday's questions. Okay, yesterday we are doing this. We are writing the names of these carbon compounds. So how to write? So first one, see, there are 4 carbons. So 1, 2, 3, 4, but we are taking the names from here. Wait, these are not yesterday's. Okay, this one, right. So there are 4 carbons, so that's why the word will be but, and all single bonds are there, so it will be
alkane, so butane. So name is butane. So next one, 1, 2, 3, again 4 carbons, but we have to take from this side. This carbon will be first because there are one double bond is here, so we can call this butene. So name will be butene, or we can write but1ene. Okay, so but1ene. Next, 1, 2, 3, 4 carbons, but here chlorine is attached here. ఇక్కడ క్లోరిన్ అనేది ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ నుంచి లెక్క పెట్టుకోవాలి కార్బన్స్ని. సో ఇది ఫస్ట్ కార్బన్, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్, ఇది ఫోర్త్ అవుతుంది. సో సెకండ్ కార్బన్ పైన క్లోరిన్ అనేది మనకి వచ్చింది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఏం రాస్తాం చూడండి. 4 కార్బన్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ బ్యూట్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఆల్ సింగిల్ బాండ్స్ కాబట్టి ఏన్ అనేది వస్తుంది. అండ్ సెకండ్ కార్బన్ పైన క్లోరిన్ ఉంది కాబట్టి దీని పేరు అవుతుంది 2-chloro. Wait. So 2-chloro butane. Okay, so this is the name of this carbon compound. So next one, again 1, 2, 3, 4 carbons, but here there are 2 chlorines on second carbon and third carbon, and we can take this side also. This will be 1, 2, 3, 4. So same thing, ఎటు నుంచి తీసుకున్న సేమ్ నెంబర్ వస్తుంది కాబట్టి ఎటు నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో దీని పేరు ఏమవుతుంది, మనం ఒకటే కార్బన్ ఉన్నప్పుడు క్లోరో అని రాస్తాం. ఇక్కడ ఒకటే క్లోరిన్ ఉన్నప్పుడు 2-chloro అని రాసాం. ఇక్కడ 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం డైక్లోరో అని రాయాలి. డై అంటే 2. ఓకే, ఆ డైక్లోరిన్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉన్నాయి, సెకండ్ కార్బన్ అండ్ థర్డ్ కార్బన్ పైన. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రాయాలి 2, 3 and hyphen dichloro, and again what is mean 4 carbons, so but, all single bonds, so ane. So the name of this carbon compound will be 2,3-dichlorobutane. Okay, I think you did your homework correct. So next, today's okay, now we'll write the names of this hydrocarbons. So in first one there are 4 carbons. In 4 carbons, so 4 carbons, so 1, 2, 3, 4. ఇలా ఎందుకు తీసుకోకూడదు అంటే ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా డబుల్ బాండ్ ఉంది. సో మనం ఇటు నుంచి లెక్కించుకుంటే ఈ డబుల్ బాండ్స్కి ఎక్కువ నెంబర్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఇటు నుంచి కార్బన్స్ని లెక్కించుకోవాలి. సో ఫస్ట్ కార్బన్, సెకండ్ కార్బన్, థర్డ్ కార్బన్, ఫోర్త్ కార్బన్. అండ్ ఫస్ట్ కార్బన్ పైన సెకండ్ కార్బన్ పైన మనకి డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఈన్ అంటాం. సో ఈన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది, ఫస్ట్ కార్బన్ పైన అండ్ సెకండ్ కార్బన్ పైన ఉంది. సో ఏమొస్తుంది మనకి అంటే ఫస్ట్ 4 కార్బన్స్ కాబట్టి బ్యూట్, అండ్ బ్యూట్ తర్వాత మనకి ఫస్ట్ కార్బన్ సెకండ్ కార్బన్ పైన అంటే 1, 2 పైన ఏముంది, హైపన్ పెడతాం, ఈన్ అనేది ఉంది అంటే డబుల్ బాండ్ ఉంది. 2 ఉన్నాయి కాబట్టి డై, అండ్ డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఈన్. సో నేమ్ ఆఫ్ దిస్ హైడ్రోకార్బన్ విల్ బి బ్యూట్ 1, 2 diene. Okay, so this is next one. So again 1, 2, 3, 4 carbons. So main word will be but. All single bonds are there, so it will be ane only. But this is a functional group here, that is OH. OH means this is alcohol. So for alcohol we take al. మనం ఆల్కహాల్ వచ్చినప్పుడు ఆల్ అనే వర్డ్ తీసుకుంటాం. సో ఈ ఆల్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి, మనము ఇటు నుంచి లెక్కిస్తే ఇక్కడ 4 వస్తుంది కాబట్టి మనం ఇటు నుంచే లెక్కిస్తాం. అంటే ఫస్ట్ కార్బన్ పైన ఈ OH అనేది ఉంది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ కార్బన్ పైన అని చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా మనము ఏం రాయొచ్చు, 4 కార్బన్స్ కాబట్టి బ్యూట్, అండ్ ఆల్ సింగిల్ బాండ్స్ కాబట్టి యాన్. ఇక్కడ ఈ ఈ అనే
లెటర్ మిస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్ మనం యాడ్ చేయాలి కాబట్టి ఇలా మనం రాయకూడదు, ఈని మనం తీసేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇది అవుతుంది బ్యూటనాల్. ఓకే, సో name of this hydrocarbon will be butanol. Okay, next one, here also same thing, but there is CHO group, that is aldehyde. Okay, wait, for this one we can write butanol, or we can write butan 1-ol. This is not all, ol. Okay, so butan 1-ol. So alcohol group, that will be ol. If that is aldehyde group, we can write all. Okay, so if that is alcohol, OH group is there, then we can write to ol, and if there is CHO aldehyde group, we can write all. Okay, so what is the name of third one? So third one again 4, so we have to take but. మళ్ళీ మనకి బ్యూట్ అనే వర్డ్ వస్తుంది, అండ్ ఈ బ్యూట్ అనే దాంట్లో మనకి ఎక్కడ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది, అగైన్ మనం దీన్ని ఫస్ట్గా తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి, ఆల్డిహైడ్ ఉంది కాబట్టి ఆల్డిహైడ్కి మనం ఇచ్చేది ఆల్, సో దీన్ని మనం రాయొచ్చు బ్యూటనాల్. బ్యూట్ అండ్ ఆల్. ఇక్కడ కూడా మనం ఈ అనే వర్డ్ రాయము. ఈ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు రాస్తాం, ఓన్లీ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, మీన్స్ అది ఆల్కేన్ అయినప్పుడు మాత్రమే, ఆల్కేన్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ అనే చివరికి ఈ అనే వర్డ్ రాస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ఆ ఈ అనే లెటర్ అనేది మిస్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ అగైన్ 4 carbons. Here COOH group. So COOH functional group means this is carboxylic acid. So we can write oic acid. So we have to add oic acid. So 4 carbons. So again we write but and all single bonds. So we write an, and here we mix this oic acid. So this will become butanoic acid. Okay, again I will explain from first. So here there are 4 carbons, but ఇక్కడ మనకి డబుల్ బాండ్, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇటు నుంచి లెక్కించుకుంటూ వెళ్ళాం, ఫస్ట్, సెకండ్, ఫోర్త్ అని. సో ఫస్ట్ కార్బన్ పైన సెకండ్ కార్బన్ పైన డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి వీటిని డబుల్ బాండ్ని ఈన్ అని చెప్పాలి కాబట్టి మనం ఏం రాసామంటే బ్యూటా 1,2 డైఈన్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ OH అనే గ్రూప్ ఉంది, ఆల్కహాల్ గ్రూప్, ఆల్కహాల్కి ఓల్ అనేది రాయాలి. సో దీన్ని మనం బ్యూట్ 1-ol అని రాస్తాం, బ్యూట్ 1-ol. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ కార్బన్ పైన మనం దీన్ని ఫస్ట్ కార్బన్గా తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంది, సో మనకి ఆల్ అనేది రావాలి. సో దీన్ని రాసాం మనం బ్యూటానాల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మనం దీన్ని ఫస్ట్ కార్బన్గా తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ యాసిడ్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి, అగైన్ 4 కార్బన్స్ కాబట్టి బ్యూటాన్ ఓయిక్ యాసిడ్. సో ఇది అయింది బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్ అనే పేరు మనం ఇచ్చాం. ఓకే, ఇక నెక్స్ట్ రైట్, సో దీని పేరు మనం తీసుకుందాం. ఇక్కడ కూడా చూడండి 1, 2, 3, 4 అగైన్ 4 కార్బన్. సో మనకి ఏం నేమ్ వస్తుంది, బ్యూట్ అనేది ముందు వస్తుంది. ఓకే, కానీ సో ఇక్కడ కూడా అన్ని సింగిల్ బాండ్స్, సో ఇది కూడా బ్యూటేనే అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఇవి ఎలా ఉన్నాయి, మనకి ఒక సర్కిల్ వలయం ఆకారంలో ఉన్నాయి, అంటే ఇవన్నీ చుట్టూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి వచ్చే వర్డ్ ఏంటి అంటే స్పెషల్ వర్డ్ మనం చెప్పుకున్నాం, సైక్లో అనేది ముందు రావాలి. సో బ్యూట్ కంటే ముందు మనకి రావాల్సింది ఏంటి, సైక్లో. సో ఇది అవుతుంది
cyclobutane. ఓకే, సైక్లోబ్యూటేన్. ఇక్కడ ఏమి మనకి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ లేవు కాబట్టి డైరెక్ట్ మనం రాస్తాం సైక్లోబ్యూటేన్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇది కూడా సైక్లోబ్యూటేనే, కానీ హియర్ మనకి బ్రోమిన్ అనే రెండు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో వీటిని మనము సబ్స్టిట్యూయెంట్గా తీసుకుంటాం. ఇవి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ కాదు, వీటిని సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అంటున్నాం. సో ఈ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ మనం ఎక్కడ చూపిస్తాం, వీటికి తక్కువ నెంబర్ వచ్చేలాగా చూడాలి కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ కార్బన్, ఇది సెకండ్ కార్బన్గా తీసుకుంటాం మనం. సో 1 2 3 4 కార్బన్. సో 1 and 2 పైన మనకి బ్రోమిన్ అనేది ఉంది. సో మనం ఏం రాస్తాం, 1, 2 రెండు బ్రోమిన్లు కాబట్టి డై 1, 2 డై బ్రోమో అగైన్ సైక్లోబ్యూటేన్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ ఇది సైక్లోబ్యూటేన్ అయింది, ఇక్కడ ఇది 1, 2 డైబ్రోమో సైక్లోబ్యూటేన్ అయింది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్రోమిన్స్ సబ్స్టిట్యూయెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్కి వస్తే, నెక్స్ట్ గమనించండి ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి. సో 1 2 3 4 5 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సారీ 5 కార్బన్స్, 5 కార్బన్లు ఉన్నాయి. సో పెంటా అనే వర్డ్ మనకు వస్తుంది, మెయిన్ వర్డ్. ఓకే, పెంటా. ఓకే, అండ్ చూడండి అన్నీ కూడా సింగిల్ బాండ్సే ఉన్నాయి. సో మనకి ఏన్ అని కూడా వస్తుంది. సో ఏఎన్. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ మీరు గమనించండి, ఇక్కడ మనకి డబుల్ బాండ్తో ఆక్సిజన్ అనేది ఉంది. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనం ఏం ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటాం, కీటోన్ అంటాం. సో కీటోన్కి మనకి ఏం వర్డ్ రావాలి, ఓన్ అనేది మనం యాడ్ చేయాలి. ఈ ఓన్ అనేది ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి చూడండి, ఇక్కడ మనం నుంచి లెక్క పెడితే 1 2 3 4 ఫోర్త్ కార్బన్ పైన వస్తుంది. కానీ ఇటు నుంచి లెక్క పెట్టుకుంటే 1 2 సెకండ్ కార్బన్ పైన వస్తుంది. సో మనం సెకండ్ తీసుకోవాలా, 4 తీసుకోవాలా, మీకు తెలుసు ఏది తక్కువ ఉంటే అది తీసుకోవాలి. సో మనం ఇక్కడ సెకండ్ అనేది తీసుకోవాలి. సో పెంటేన్ తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది, పెంటేన్ డాష్ 2 ఓన్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ సెకండ్ కార్బన్ పైన కీటోన్ గ్రూప్ ఉంది అని అర్థం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇది. సో ఇది నేను ఈరోజు చెప్పట్లేదు, ఇది మీరు ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ బాక్స్లో దీని పేరు రాయడానికి ట్రై చేయండి. చూడండి చాలా సింపుల్ ఇది. 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఇక్కడ 2 క్లోరిన్స్ అటాచ్ అయి ఉన్నాయి, అండ్ ఇక్కడ CHO గ్రూప్ ఉంది, అంటే ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంది, అంటే ఆల్ అనే వర్డ్ తీసుకోవాలి. సో ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఎలా రాయాలి అనేది మీరు చూసి నాకు కామెంట్ బాక్స్లో దీన్ని ఆన్సర్ పెట్టండి. మనము రేపటి లెసన్లో ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చూసి చాలా బాగా వీటి నేమ్స్ అనేవి నేర్చుకుందాం. సో ఈ లెసన్ల కోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అండ్ నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.